sözü Olga'ya bırakacağım. Safer Payments'la dünya çapında yapılmış olan başarı hikayelerini size sunacak. Ve bunları tabii ki müşterilerimizin ağzından da göreceksiniz bazı yerlerde. During Constantine's presentation, we had covered already several references. And what I have reserved for this afternoon, other than to repeat the reference that he mentioned this morning, I want to share with you the first thing is this year we were awarded to be the most innovative financial crime product of the year by RiskNet. Now, I will invite you to visit the site and visit the news. And someone was asking me over the break if we had references in Turkey for transaction monitoring. We do have a customer in Turkey that we are implementing on fraud. We do not have reference in Turkey where we have implemented transaction monitoring for AML. And why I'm bringing this to you is because when you bring innovation, you don't bring innovation with references. We do have very sophisticated customers around the world that are using safer payments for transaction monitoring, and we are more than happy and delighted to organize visits and calls with them so they can tell you how they are pushing the envelope by doing transaction monitoring in real time or by using artificial intelligence to optimize the scenarios and all of that capability. Okay, I will make translation. Sizin de gördüğünüz gibi Safer Payments 2019 yılı içerisinde inovatif yapısıyla birlikte en iyi risk analitiği fraud yönetim çözümü ödülünü aldı. Bunu aslında almamızdaki sebeplerden bir tanesi biraz önce konuştuğumuz temel konular açıkçası bakarsanız. Ve ne yazık ki Türkiye'de en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de peki referanslarınız neler sorusu. Dediğimiz gibi biz klasik bir fraud yönetim çözümü değiliz. Buraya farklılık getirmeye çalışan hem performans anlamında hem yapay zeka anlamında hem de arka taraftaki fraud yönetim sürecinin kolaylaştırılması anlamında IT'den bağımsızlaştırma ve danışman firmalardan sizi birazcık daha kendi içinize döndürebileceğiniz bir yapıya getirme konusunda farklılık sağlamaya çalışan bir yazılımız. Bu yüzden de aslında referans kazanmak, referansları hemen bu şekilde şunlar var demek kolay bir şey değil. Bu bir süreç. Ki Türkiye pazarında da yaklaşık 2 senedir, 1,5 senedir biz bu yazılımı sunuyoruz müşterilerimize, sizlere olduğu gibi. Ve şu anda da Olga'nın da bahsettiği gibi bir tane müşterimizle beraber Safer Payments'ın implementasyonu çalışmana başlamış durumdayız. Tabii ki o çalışma bittikten sonra net bir referans olarak karşınıza gelecek Türkiye pazarında ama dünya pazarında zaten birçok farklı referansımız söz konusu. Hem fraud yönetim tarafında hem AML tarafında. Ama AML'in farklılaşması da şu, gerçek zamanlı transaction monitoring sağlayabilme avantajına sahibiz. Bu da önemli derecede farklılaşan ana bileşenlerimizden bir tanesi. Olga? So what I'm going to do, rather than to go on the same use cases that Konstantin mentioned this morning, is I'm going to have a customer talking about their experience of using safer payments. Because I do believe that it's better to have a customer than myself doing this. And it's a 5-minute video, but I'm going to short it and go to a part of the video that they explain what they have achieved with safer payments. Sabahki oturumda Konstantin sunumunu yaparken de başarı hikayelerinin bazılarına değinmişti. Şimdi bunların bazılarını tekrar ediyor gibi olacağız ancak bu sefer müşterimizin ağzından bunları duyacaksınız. Bu çalışmaları hayata geçiren müşterilerimiz kendi deneyimlerini paylaşacaklar sizde çekilen videolar kapsamında. Biz de Olga ile beraber bunu size sunmaya çalışacağız. So I'm going to introduce Norman. So Norman's from FIS, and he's going to talk about, again, how they've mitigated fraud in the P2P network. And so the customer that we are going to be listening is FIS. FIS, as mentioned this morning, it's actually a payment platform. It's a financial services software. And they were the company that was awarded to manage the faster payment implementation in US. So now we are going to have the FIS person talking about the results of safer payments. So FIS, Amerika'da faaliyet gösteren ve anlık ödemeleri dikkate alacak şekilde çalışan bir ödeme platformu sağlayıcısı. Ki önemli ölçüde transaction işlediklerini birazdan göreceksiniz zaten. Şimdiki başarı hikayesi aslında onların deneyimlerini paylaşımıyla geçiyor olacak.
how they've used safer payments to do that. Thanks, Paul. Appreciate it. Appreciate everybody's time today. So when we're taking a look at one of the main reasons we chose to go with IBM Safer Payments for our P2P service and our real-time transfer service, it was simple. I needed to have a software that was... Again, this is what he talked about because he speaks very American and very fast. Okay. So he talks about this is why he selected Safer Payments. Ultra high performance, low false positives. Someone was asking me about the number of transactions, latency of number of transactions per second, high availability. Talks about how they use machine learning and the fact the ownership. This is not about a vendor managing your implementation. This is about giving you freedom of operation. Not a batch environment. I needed to have a software that the meat of what the meat of why we chose IBM was, one, the implementation was simple. The rules that we're able to write are allowing us to do that, as I stated, in real time, and it drives a better opportunity for clients to not only give their end users a better user experience, but also allows them to drive the optimal experience when it comes to how do I stop fraud. Paul mentioned earlier, fraud is a big business. Fraud is in an industrial revolution that we're in a part of right now. And if you take a look, when we went live with Safer Payments, I dropped to 80% of my clients had zero fraud, which was up from 50%. So I just want to draw your attention of this is what he's presenting. This is the reality. And this is a case in fraud. So after implementing Safer Payments, they had 80% of FIS customers that have zero fraud, which was a 57% improvement. Son duruma baktığımız zaman Mart'tan Haziran'a geçen durum içerisinde fraudla karşılaşan müşterilerin sayısında %80'lik bir azalış karşımıza geliyor. Ki bu da aylar arasındaki farka baktığımız %57'lik bir iyileşme olarak karşınıza geliyor olacak. From fraudsters targeting FIS, it was a reduction from 70%. So they were experiencing several attacks from fraud networks. And this is the decline that they saw on their attacks. Arka tarafta kurdukları bu yapıyla beraber yavaş yavaş fraud'u yapmaya çalışan kişilerin de denemeleri azalmaya başlıyor. Ve bunun sonucunda da buradaki azalış rakamı da %70'lere kadar gelmiş durumda. And the reduction of basis points exposure from their operations was 72%. And this was within this period. Base pointimiz de %72 oranında azalıyor. Ve false positive'e baktığımız dünyada ise %90'lık 90% bir oran görüyoruz. So I'm going to send you and share with you the link to the video. It's in YouTube, so you can watch the 5 minutes of the video. But I prefer when a customer is standing up in front of you and sharing what are the benefits of the implementation that they have had with us. From an AML perspective, our customers have reported similar level of performance improvement on rules creation, scenario monitoring, and the fact that they are moving to real-time monitoring instead of doing more batch. And that is kind of the benefit, typically from an operations perspective. AML tarafına baktığımız dünyada ise aslında yine benzer performans rakamlarıyla karşılaşıyoruz müşterilerimizden gelen feedbackleri düşündüğümüzde. Onlar da yine aynı şekilde kuralların üretilmesinde, arka tarafta buradan süreçlerin koşulması konusunda önemli ölçüde fayda kazandıklarını belirtiyorlar. Ve tabii ki bunun yanında kazandıkları en büyük avantaj ise batch AML süreçlerini kontrol etmekten real-time çalışmalara götürecek şekilde her bir işlemi monitör edilmesini sağlayabilecek olan bir dünyaya doğru kavuşmuş duruma geliyorlar. Okay. Teşekkür ediyoruz.